सांस को अपनाए, ध्यानी बन जाए। 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 सांस को अपनाए, सांस को अपनाए, सांस को अपनाए, ध्यानी बन जाए। सांस को अपनाए, ध्यानी बन जाए। ये दुनिया कैसे बदलेगी हमसे, हमसे। ये दुनिया कैसे बदलेगी हमसे, हमसे। हम खुद को कैसे बदलेंगे ध्यान से, विज्ञान से, आत्मज्ञान से। खुद को जानो, तुम क्या हो, पहचानो तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो। सांस को अपनाए, ध्यानी बन जाए। 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 तुझ में मुझ में क्या अंतर है, पशु पक्षी भी जीव है। तुझ में मुझ में क्या अंतर है, पशु पक्षी भी जीव है। जीने का हक सबको है, हम सब सारे एक है। ध्यान कर, शाकाहारी बन, आत्मज्ञानी बन। खुद को जानो, तुम क्या हो, पहचानो तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो। ध्यानी बन जाए, बन जाए, बन जाए, बन जाए। ध्यानी बन जाए, बन जाए। सांस को अपनाए, ध्यानी बन जाए। Good morning, Masters. Thank you all. Thank you very much for joining a session today. Today we have with us Madhavi Madam. So Madhavi Master is here to share her experience and meditation journey. Thank you, Madhavi, for taking your time.
please take it away. And you are on mute, Madhavi. Go Good ahead. morning, Bharti. Hello, Masters, everybody. Thank you, Bharti, for giving me this opportunity to share my experiences. And, I'm glad that if I can be part of this, and if, this helps somebody inspire. So, okay. So I'm Madhavi. I'm currently living in USA with my husband and 8-year-old daughter. So I got introduced to PSSM in 2022, though beginning of 2022 actually. Yeah. It was through my mom. At that time, I was waiting for to join Isha Foundation. ఆ టైంలో నేను యాక్చువల్లీ ఇన్ పర్సన్ ఈషా ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అవుదామని వెయిట్ చేస్తా ఉన్న టైం, అండ్ అది ఇంకా రాలేదు మా ఏరియాలోకి. సో మా మదర్ అప్పుడు నాకు పిఎస్ఎస్ఎం వీడియోస్ ఛానల్లో ఉన్న వీడియోస్ అని పంపిస్తా ఉండే. దెన్ షీ వాజ్ రియలీ ఇన్సిస్టింగ్ మీ టు watch those and do meditation for 10 minutes, but I was not really ready for that. And but she didn't stop as usual, like my mom, she doesn't stop if she want me to do is something if I have to go for walk or do my exercise or whatever, if I fall out of that routine, she'll be very persistent. So in the same way she was persistent about this. So then I'm appudu sare fine. Finally, after a month, I gave it a try, and something really connect. I got connected to those videos actually. Then I thought, okay, let me watch more and all. And then appudu just I started 10 minutes meditation, and I could sit 10 to 15 minutes. బట్ కానీ నాకు చాలా నేను కనెక్ట్ అయింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ మాస్టర్స్ షేర్ చేసే ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆ నాలెడ్జ్ దట్ వాజ్ ఇమ్మెన్స్. I was like, I literally, like, I don't know anything. I felt like, I'm just stuck in this circle. ఎప్పుడు తిన్నామా, పడుకున్నామా, మా పని చేసుకున్నామా, లేదంటే ఓకే డబ్బులు సంపాదించామా, ఇదే పని. ఇంకా లైక్ స్కూలింగ్, కాలేజ్, జాబ్, మ్యారేజ్, కిడ్స్. సో దిస్ సైకిల్ కీప్స్ గోయింగ్ ఆన్. వేర్ ఇస్ ద ఎండ్ టు దిస్ సైకిల్? ఇంకా నేను then it opened a lot of spiritual doors. Chala different things నాకు తెలియని అన్ని నాకు తెలుసుకుంటూ వస్తున్నాను. దెన్ లైక్ మోర్ అండ్ మోర్ క్యూరియాసిటీ. సో at that time, like నేను ఇంకా I used to watch PMC channel a lot. And then but to be frank, అప్పుడు నేను నా మెడిటేషన్ రెగ్యులర్గా నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. సో అండ్ దెన్ ఐ థాట్ లైక్ ఓకే, ఈ మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు ఇట్ సీమ్స్ లైక్ నాన్ వెజ్ మానేయాలని విన్నాను, బట్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆర్ నాట్. Then I thought like, okay, fine. When I get deep into this meditation journey, then automatically when my body and mind rejects, at that time, I'll stop it. So until then, I'll keep continuing to eat. Then in 2022, July, around July, at that time, my mom was also here with me in the US. అప్పుడు మా హస్బెండ్ అండ్ మై డాటర్ వాళ్ళు లండన్ వెళ్ళారు అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి ఫర్ అ మంత్. దెన్ మీ మమ్మీకి నాకు చాలా టైం ఉండింది అప్పుడు, లైక్ టు ఫ్రీ టైంలో వీ యూస్ టు వాచ్ PMC channel all the time, like PMC channel. Whenever we get free time, PMC channel. Then we came across this video of Dr. Newton, Dr. Lakshmi, and also we have seen the video of Master Deepti Nadala Tanavi. So
that really touched our hearts, like, regarding the non-veg. కొన్ని వర్డ్స్ లైక్ మన పిల్లలకి చిన్న దెబ్బ తగిలితేనే మనం విలవిల్లాడిపోతాము. అసలు అలాంటిది మనము ఆ జీవులని, మూగ జీవుల్ని మనము వాళ్ళని హింసించి అలా తినడము, మళ్ళీ ఆ కట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు how much pain they go through, వాళ్ళ frustration, anger, fear, anxiety, everything will be like trapped inside those bodies, and we are eating that basically, and we are taking in those feelings. And imagine like one they were giving example of one hen, కోడికి రోడ్ క్రాస్ చేస్తా ఉండే వాళ్ళ పిల్లలు అటు ఇటు వెళ్తా ఉంటే ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉంది, ఇట్లా వింగ్స్ అన్ని ఇట్లా పరుచుకొని వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. సో just imagine if that family members of that hen, like if they go through some kind of, if she sees a pain, how much pain that feels. I mean, that's it. Like these were, I mean, ivanni vinnaka adi sudden, it really made a lot of impact on us. Inka nenu mummy, it's not like maku oka gradual and kaadu, it was a drastic, like sudden impact on us. Like we just stopped all of a sudden tinadam. I mean, we didn't even feel like miss avutunnama ani. In case like next in a party, 2 days Sarvata, I had to go to party. I saw it like, that it covering all very nicely covered as usual and all. But suddenly then I remembered that words like 2 minutes mana nalka tongue ఈ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం అంత మసాలా వేసి పెట్టిన ఇది. Can you imagine like that comes from the pain of మూగ జీవి నుంచి వచ్చిన ఇది అదంతా సడన్ గా అది ఫ్లాష్ అయిపోగానే, నో, this is not what it looks like. It, this went through a lot of pain and all that అక్కడ ఉంది అని ఆ ఫీలింగ్. సో అక్కడ చూడగా ఆ ఫీలింగ్ అంటే ఇంకా from then, like I don't even feel like looking that side. సో అలా నాకు అప్పుడు ఇంకా stopped in 2022, around July, August. And then my husband and Papa came back. అప్పుడు వాళ్ళు August they returned, and as usual they really like my food and they were asking to make biryani. And I just suddenly dropped this word, like, I stopped eating. And then my husband was surprised. Reason ఏంటి అసలు ఇది అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. He was a bit quiet and ఏమనలేదు. And then I told him, మీరు తినొచ్చు, because like I don't object. It's I don't want to force. Like this is the reason I stopped, but at the same time I don't want to force you guys. So you guys can eat, but I don't want to cook. I gave that option to them. But I don't know, somehow like ఇంకా మేము ఇప్పుడు next month cruise trip వెళ్ళాము. I didn't knew like my husband stopped, and I told him like, you get yours, don't worry about myself, like, then atanu no, I mean, I don't want, like I'm not forcing you, please go ahead, you can get it. Like then he, because I don't, నాకేంటి అంటే అదేదో నేను తినట్లేదు, నా ముందర తింటే నేను ఏమన్నా ఫీల్ అవుతానేమో అని అనుకుని మళ్ళీ తను నాకు ఏదన్నా మళ్ళీ బయట తినడం మళ్ళీ అట్లా చేస్తారేమో అట్లా అని మళ్ళీ ఫోర్స్ఫుల్లీగా he should not take that step అని చెప్పేసి నేను. But he was like, no, I don't feel like it's not like ఏదో నువ్వేదో ఫీల్ అవుతున్నావు ఇది అని కాదు, but I don't want to. I was surprised. Oh my God, like it was such a sudden big step అదే. ఎందుకంటే అతను మా హస్బెండ్ PMC ఛానల్ కానీ అసలు ఏమి, జస్ట్ what I heard I told him, that's it. Then he stopped. But మా పాప విషయం వచ్చేసరికి లైక్ I thought like maybe బయట పెట్టొచ్చేమో తనకి, ఎందుకంటే తను పాపకి చాలా ఫుడ్ సెన్సిటివిటీస్ ఉన్నాయి. తనకి ఫుడ్ సెన్సిటివిటీ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే చాలా ఫుడ్స్ షీఈస్ సెన్సిటివ్ టు, అండ్ నట్స్ అలర్జిక్. సో
then but the non-veg was in the list of not sensitive foods. So తనకి మంచి పెట్టొచ్చు అనమాట. అది చాలా కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్. అసలు ఎలా నేను ఎట్లా ఇప్పుడు తనకు అన్ని సెన్సిటివిటీస్ ఉన్నాయి. బికాస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అది ఇంపాక్ట్ ఎలానైనా చేయొచ్చు. ఫుడ్ సెన్సిటివిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫుడ్స్ తినేటప్పుడు లైక్ ఇట్ కెన్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ఎనీ వే, లైక్ బిహేవియర్ లో కానీ లేదంటే సరైన అబ్జార్ప్షన్ ఉండదు బాడీకి, అవన్నీ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ వెరీ టఫ్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ మీ. Then but my husband, that's okay, there are many other foods that she's good with, like we can put, ఎందుకంటే తనకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కదా ఇంట్లో తినకు బయట పెట్టడము అవంతా. సో బట్ నేను అన్నాను మీరు ఉండొచ్చు ఇంట్లో, తనకి యూ కెన్ గివ్ అని. But at the time I was doing Budakesha meditation at home, and I really 20 days చేశాను continuous గా. ఆ టైంలో somehow like weird feeling అన్నమాట. Then I really felt like okay, I don't even want to get that to home. So ఇంకా అలా అనుకుని we discussed and all, but my husband said బయట కూడా వద్దు, she will get confused, but that's okay, she have lot of foods in that that she's good with, so don't feel guilty about it. Then I thought like yeah, let me, the positive side is she's having ఇంకా ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి ఇంకా నేను సరే యూనివర్స్ will take care, like I'm take care of this, and I have that confidence. నాకు అప్పటికి ఏంటంటే ధ్యానం నేను చాలా అవర్స్ అట్లా చేయకపోయినా కానీ with this knowledge that I was gaining and all, and కొద్దిసేపు మెడిటేషన్ చేసినా కానీ ఇట్ వాస్ కైండ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కూడా. బట్ అప్పటికి నాకు అది ఏంటంటే ఒక ఫీలింగ్ అనమాట, ధ్యానం ఒక నమ్మకం, ఒక ధైర్యం, అది ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక మంచి ఆ లోపల నాకు ఒక ధైర్యం, ఆ ఫీలింగ్ చెప్పొచ్చు, ధైర్యం అనమాట. సో ఐ థాట్ లైక్ దిస్ నేను చేసే ఇది పాపని మాత్రం ఐ హ్యావ్ దట్ support from the universe. I will have, like eventually she will be out of this sensitivities and all, and she'll be good అని ఇంకా పాపకి కూడా మేము మానేస్తాము. అండ్ సో తను అప్పుడప్పుడు అడిగేది మా అమ్మే లైక్ ఎందుకు తినట్లేదు అని, అంటే లేదు నాన్న ఇట్లా మనం హర్ట్ చేయొద్దు, నాకు ఇష్టం లేదు హర్ట్ చేయడము యానిమల్స్ ని. మనం ఎందుకు హర్ట్ చేస్తాము, మనము షాప్ నుంచి తెస్తాం కదా అంటే షాప్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అది అతను కట్ చేసి అన్ని చేసి ఇస్తే అల్టిమేట్లీ హర్ట్ చేస్తారు కదా అని చెప్పాను. దెన్ షీ యూస్ టు థింక్ అండ్ షీ లైక్ ఓకే ఫైన్. దెన్ తనకి ఎప్పుడో మళ్ళీ గుర్తొచ్చిన మళ్ళీ అలా అడిగేది, బట్ నెవర్ షీ వాజ్ లైక్ నాకు కావాలి ఇప్పుడు నేను నాకు అని మొండి చేసేది కాదు. సో దట్ వాజ్ వన్ ప్లస్ థింగ్. నాకు అదొక ఇది లేదంటే నాకు గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉండేదేమో నాకు. దెన్ మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా గుర్తు చేసినప్పుడు దెన్ ఐ యూస్ టు రిమైండ్ హర్ అబౌట్ దిస్. దెన్ షీ ఈజ్ లైక్ ఓ ఓకే ఓకే. దెన్ ఎగ్స్ తినొచ్చేమో, ఎగ్స్ బికాజ్ ఎగ్స్ ని మనం ఏం కిల్ అట్లా ఏమి ఉండదు కదా అని నేను, బట్ ఎగ్స్ తింటే మళ్ళీ బేబీ చికెన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది అది అని చెప్పేదాన్ని. దెన్ షీ వాజ్ లైక్ ఓ ఓకే యా యా. సో మేము ఎగ్స్ కూడా యాక్చువల్లీ మానేసాం అనమాట ఇప్పుడు. దెన్ అలా మా పాప కూడా సపోర్ట్ చేయడం, ఐ వాస్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దాట్. సో నేను డీప్ గా మెడిటేషన్ లోకి వచ్చే ముందే ఐ బికేమ్ వెజిటేరియన్, శాకాహారిగా మారిపోయాను, మొత్తం మా ఫ్యామిలీ అందరు. సో అట్లా పీపుల్ యూస్ టు గెట్ సర్ప్రైజ్డ్, ఇంత ఫాస్ట్ గానా అసలు, మళ్ళీ మీ హస్బెండ్ కూడానా, లైక్ యా ఐ మీన్ ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ వితౌట్ మై ఇంటర్ఫియరెన్స్, మై ఫోర్స్ it happened. So I feel lucky about it. Then recent మెడిటేషన్ రెగ్యులర్ గా నేను చేయడం అనేది రీసెంట్ గా ఇన్ అక్టోబర్ బాలకృష్ణ సార్ సెత్ విజ్డమ్ వర్క్ షాప్ నేను అటెండ్ అయ్యాను అనమాట, న్యూ జెర్సీలో. Then from then I decided I want to do this meditation regularly, like and make ఇంకా అంటే మేబీ 1 or 2 days అక్కడిక్కడ బ్రేక్ వచ్చిందని, బట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ రెగ్యులర్లీ అని చెప్పి పెట్టుకున్నాను.
అది అలా కంటిన్యూ అవుతూ రెగ్యులర్గా చేస్తూ వస్తున్నాను. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఇంత బుక్స్ ఎన్నో చదవాలి, నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలి అని చాలా ఉండేది. అలా అనుకున్న ఆర్డర్ చేసి పెట్టుకున్నవి కూడా ఉన్నాయి. కానీ అవి అలానే అంటే ఏంటంటే ముందుకెళ్ళేది కాదు. చదువుదాం ఇది అది అనుకున్నప్పుడు అది కాస్త డిలే అయ్యేది. ఎప్పుడు ముందుకెళ్ళేది కాదు. కానీ నాకు సేమ్ అదే టైంలో మెడిటేషన్ ఎప్పుడైతే నేను రెగ్యులర్‌గా స్టార్ట్ చేశానో, నాకు పత్రిజీ ప్రిన్సిపల్స్ నేను గట్టిగా ఇంకా ఫాలో అవుదాము అని. సజ్జన సాంగత్యం, స్వాధ్యాయం, సాధన ఇవి మెడిటేషన్, ధ్యానం చేద్దామని ఇంకా డిసైడ్ అయ్యాను. సో, అట్లా బుక్ రీడింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ ఒక యోగి ఆత్మకథ చదువుతూ ఉన్నాను. అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను ఫాస్ట్ అంటే తొందర కంప్లీట్ చేయడానికి నాకు పర్మిట్ చేయలేకపోయినా వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఈస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ కీప్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎవ్రీ డే, దట్స్ గుడ్. ద అల్టిమేట్ గోల్ ఈస్ టు ఎవ్రీ డే టు రీడ్ ఫ్యూ పేజెస్. సో అని పెట్టుకున్నాను అనమాట. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకెందుకో ఈ ఫీలింగ్ మాకు టైం దొరికితే పాప పడుకుంటే టీవీ చూద్దామా, టైం దొరికితే నేను మా హస్బెండ్ టీవీ చూద్దామా అని అది అలా వెయిట్ చేసిందా. దెన్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇది ఏంటి అసలు ఆ టీవీలో ఏం అంటే ఐ మీన్ నథింగ్, ఇట్ వాస్ నాట్ ఇంట్రెస్టింగ్ మీ టు బి ఫ్రాంక్. నాకు నేను ఇంతకు ముందు నేను జాగ్ వెళ్ళినా పని చేసిన మోస్ట్లీ ఐ యూస్ టు ఈదర్ లైక్ డివోషనల్ సాంగ్స్ ఆర్ పత్రిజ్ పిఎంసి ఛానల్. డిఫరెంట్ మాస్టర్స్ వి షేర్ అవి వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇవే వినేవాళ్ళు. సో ఇంకా నేను మా హస్బెండ్ చూసినప్పుడు ఏదైనా మూవీస్ లేకపోతే ఏదైనా సిరీస్, దెన్ ఐ రియలీ ఫెల్ దట్స్ కైండ్ టైం అంటే ఏంటో నాట్ ఎ నైస్ ఫీలింగ్. దెన్ ఐ హ్యాడ్ దిస్ థాట్, why don't we read book together? Even though if it is like 3-4 pages, that's fine together. That's a kind of even this a good connection also manchi like on a daily basis, because we don't get a chance in busy schedules though, like going for a walk together or working out together or nothing, just watching a TV together is like a least ఇది అనిపించింది. దెన్ ఇలా అయితే నాలెడ్జ్ కూడా పెంచుకోవచ్చు అండ్ గ్రో స్పిరిచువల్లీ టుగెదర్ అనిపించింది. Then we started this book called Spiritual Partnerships anamata. Idi by Gary Zukav. So so I'll come to that in a bit. So and regarding this PSSM, the ultimate goal that I want to achieve is సోల్ ఇవాల్వ్మెంట్. నాకు ఒక్కటైతే చాలా బాగా నాకు ఒక ఇది ఫీలింగ్ మాత్రం ఈవెన్చువల్లీ అది ఎలా తెలియదు కానీ గ్రాడ్యువల్ గా వచ్చేసింది. ఏంటంటే నాట్ మనీ, నాట్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ మనీ, నాట్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ ఎనీథింగ్ లైక్ that make the soul happy or sad. What is the say that a goal of the soul అది కాదు. అదేంటంటే సోల్ పర్పస్ అది డిఫరెంట్. లైక్ ఇట్ కేమ్ ఆన్ టు దిస్ ఎర్త్ స్కూల్ టు లెర్న్ డిఫరెంట్ లెసన్స్ ఫర్ ఇట్స్ ఇవాల్వ్మెంట్. So then I feel like that ultimately I want to achieve that like soul evolvement, at the same time spreading this meditation, the Shakahara Jagat, Dhyana Jagat, Pyramid Jagat, like do my best spreading this into this world how much ever I can. So as of now vegetarian Shakahara Jagat మా ఇంట్లో స్టార్ట్ అయింది. I want to take this out. అండ్ ధ్యాన జగత్ కూడా ఇంట్లో స్టార్ట్ అయింది. నేను మా హస్బెండ్ కూడా కలిసి మోస్ట్లీ కుదిరినప్పుడల్లా ఇంకా ఇద్దరం కలిసి మెడిటేట్ చేస్తాము. పాప అంటే షీ ఈస్ డూయింగ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్. అండ్ పిరమిడ్ ఈజ్ లైక్ మా ఇంట్లో ఐ డిసైడెడ్ టు హ్యావ్ దట్ పిరమిడ్ ఇన్ హోమ్. అండ్ నేను ఇంకా తొందరలోనే ఆర్డర్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ these 3 things that I started at home, I want to take this outside, spread this to everybody. The Patriji's movement, I want to be small part of it. The ultimate goal to achieve. And the things that I love about PSSM is the freedom that Patriji gave. He and also he recommends like
number of masters wisdom, like సో అలానే కదా నేను ఈ డిఫరెంట్ బుక్స్ కొన్ని ఆర్డర్ చేసుకున్నాను, స్టార్ట్ చేశాను చదువుదామని. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వాట్ ఎవర్ జస్ట్ హీ రైట్స్ అండ్ ఆల్, బట్ హీ రికమెండ్స్ like excellent books of different masters. So adokati, and everybody, like when ఎవరైనా ఇంతకు ముందు పత్రిజీ దగ్గర మెడిటేషన్ నేర్చుకున్న వాళ్ళైనా, ఇప్పుడు ఇంకా నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళైనా, వాళ్ళందరూ అసలు ఆ సెల్ఫ్లెస్ గా పంచడం ఆ మెడిటేషన్ ని, ఇదంతా పత్రిజీ ప్రిన్సిపల్స్ ని, అవన్నీ all these things I really love, and I want to follow that path as well. Yeah, and నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ కి వస్తే, నేను ఇంతకు ముందు అన్నట్టు మెడిటేషన్ అదొక నమ్మకం, అదేంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్, ఒక అదేంటి ఫియర్లెస్ స్టేట్ కైండ్ ఆఫ్ ధైర్యం. సో ఎలా అంటే నేను ఈ ఇయర్ ఆగస్ట్ లో కైలాష్ మానసరోవర్ ట్రిప్ చేశాను. సో చాలా మంది, అది అంటే ఇట్స్ నాట్ అ టఫ్, నాట్ అన్ ఈజీ వన్. సో అది 3 days పరిక్రమ నడవాలి అనమాట. అది వీల్ గో టు హైయెస్ట్ పాయింట్ అట్ 1 point. సెకండ్ డే రోజు ఆల్మోస్ట్ 18,000 feet 18,600 altitude కి వెళ్తాము. సో బ్రీదింగ్ ఇష్యూస్ రావచ్చు, ఐ మీన్ ఏదైనా. అండ్ ఆల్సో లైక్ వెదర్ కూడా అదేంటంటే చాలా అన్ప్రెడిక్టబుల్ వెదర్ ఉంటుంది అదంతా. సో కొంతమంది నన్ను అంటే ఏంటి నువ్వు అలా ఆర్ యూ ఓకే, లైక్ అంటే భయపడ్డారు. అంటే ఐ నో అవుట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ డెఫినెట్లీ. But good thing is my mummy and my husband, the two pillars, like of my life, like they were fully like confident, and okay, she's taking this step, so she's confident, so we don't want to pull her back. They were they were like giving me full support and all. Then I'm like, okay, fine. And they showed concern, and I'm like, no, I'll be fine. అదేంటో ఆ నమ్మకం ఏంటో, ఐ విల్ బి సరౌండెడ్ బై డివైన్ పవర్, ఇది ఆ ఫీలింగ్ అనమాట. I'll be fine, some kind of divine power is watching over me or my family members, ఈ ఫీలింగ్ ఉంటూ ఉంటుంది. Then successfully I finished పరిక్రమ by walk, without any అసలు ఏమి క్లైమాటిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ ఏది కూడా లేదు. అంటే కొన్ని థింగ్స్ నేను ఇవి కూడా విన్నవి దీంట్లో, డిఫరెంట్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లో. అంటే మన మైండ్, వీ హ్యావ్ టు థింక్ పాజిటివ్లీ, లైక్ ఓ ఇది అవుతుందేమో, అది అవుతుందేమో అని కొంచెం ఆ భయము అదంతా పెట్టుకోకుండా, అంటే ఐ నో సమ్ టైమ్స్ ఆటోమేటికలీ వస్తాయి, బట్ ఇఫ్ వీ గివ్ ద పాజిటివ్ ఆ థాట్, ఎక్కువ పవర్ మనం పాజిటివిటీకి వచ్చేటట్టు చూసుకుంటే, దెన్ ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బి, అది మోస్ట్లీ ఆ పాజిటివిటీయే మనకి సరౌండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఐ మీన్ సో ఆ 3 days కానీ కూడా అసలు ఏమి వెదర్ డిస్టర్బెన్స్, నా హెల్త్ కూడా అసలు కంప్లీట్లీ ఐ వాజ్ ఫైన్, లైక్ నాట్ ఈవెన్ అ కోల్డ్, నాట్ ఈవెన్ అసలు కాఫ్, నథింగ్. Like it was amazing. My group lo chaala mandi almost they were having cough, either cold or like some kind of idi anamata. Then I'm like they were surprised. I felt like, wow, like thank you masters, thank you gods, like like you guys are with me all along. At the same time I felt like the positivity akkada నాకు అర్థమైంది నాకు. ఎందుకంటే ఏ సందేహము, ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏది మైండ్ లోకి రాలేదు అంటే ఆల్ ది టైమ్ పాజిటివిటీ, ఐ విల్ డూ దిస్, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ఫినిష్ దిస్ పరిక్రమ అని చెప్పేసి అదే ఉండింది. అలానే చేసేసుకున్నాను 3 days. Then successfully finished the trip and all. So that is one of the example I can say, that how the power of positivity and and oka divine power manato undi anukunnappu definitely vallu untunne untaru. Ante obviously untaru, but at the same time we need to allow that. Ippudu we need to
మాస్టర్స్ ఉంటారు, కానీ మనం ఎంతసేపు ఆ డౌట్ ఉంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ద ఛాన్స్. అది అలా ఫీల్ నేను అనుకుంటాను అనమాట. అంటే ఆఫ్ కోర్స్ రావా నాకు నెగిటివ్ థాట్స్ అంటే డెఫినెట్ గా వస్తాయి, నాట్ బట్ లైక్ దిస్ ఇస్ టీచింగ్ మీ దిస్ మెడిటేషన్ ఆర్ ద విజ్డమ్, ద నాలెడ్జ్ దట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇస్ టీచింగ్ మీ లైక్ మోస్ట్లీ ఇప్పుడు నేను ఆ డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే ద పాజిటివిటీ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మైండ్. సో అలా అన్నమాట. అండ్ అదే కాదు, లైక్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఆ బుక్స్ లో నాలెడ్జ్ అని చెప్పాను కదా ఇందాక, అది ఎంత అమేజింగ్ అంటే, అండ్ ఆల్సో ద డిఫరెంట్ అండ్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు టైం దొరికినప్పుడల్లా నేను జూమ్ సెషన్స్ అటెండ్ అవ్వడానికి చూస్తాను. అండ్ ఆల్సో అదే ఆబ్వియస్లీ పిఎంసి ఛానల్, ఒక్కొక్కరి నుంచి అసలు ఒక్కొక్కటి పాయింట్, అది కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ అసలు ఎలా గుర్తుండిపోయేవి అంటే, నేను ఒక జూమ్ సెషన్ లో ఒక మాస్టర్ హీ వాజ్ షేరింగ్, తను అంటే ఆఫ్టర్ ద మెడిటేషన్ అండ్ ఆల్, లైక్ ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేరింగ్ అని ఉంటుంది కదా. దెన్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ఒక ఆంటీ అనుకుంటా, తను షీ వాజ్ లైక్ హర్ టర్న్ కేమ్, బట్ అయితే షీ వాజ్ సేయింగ్, మాస్టర్ నాకు మాట్లాడడం రాదు, తెలీదు, కానీ అదే ఫస్ట్ టైం నేను చెప్తున్నాను అంటే, దెన్ దట్ మాస్టర్ సెడ్ దట్ మనం అందరము ఇక్కడ మనము లోక జ్ఞానం కోసం రాలేదమ్మా, ఆత్మజ్ఞానం కోసం వచ్చాము. అది నాకు అది ఎంత గుర్తుండిపోయిందంటే, అది కరెక్టే కదా. అసలు మనము అబ్బా వీళ్ళకి ఇంత నాలెడ్జ్, ఎప్పుడన్నా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం డైలీ లైఫ్స్, రెగ్యులర్ లైఫ్స్ లో కూడా కొంతమంది ఇన్ఫీరియారిటీ, సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఇవన్నీ మనం చూస్తూనే ఉంటాము కొన్నిసార్లు. కానీ అది కాదు, లోక జ్ఞానం కాదు, అది ఆత్మజ్ఞానం కదా మనకి మెయిన్. ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ద సోల్ కేమ్ హియర్ టు దిస్ ఎర్త్ ఫర్ ద ఇవాల్వ్మెంట్ అనే నాకు అది ఎప్పుడు బాగా గుర్తుంటుంది అనమాట. నిజంగా అసలు కరెక్టే కదా, మనం వచ్చింది ఆత్మజ్ఞానంకి అని. సో అట్లా ఈ బుక్ స్పిరిచువల్ పార్ట్నర్షిప్స్ అనేది ఇట్స్ పార్ట్, అది ఆథర్ చెప్తాడు గ్యారీ జుకావ్, లైక్ ఇట్స్ అ పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ ఈక్వల్స్ టు గ్రో స్పిరిచువల్లీ. సో ఈక్వల్స్ అంటే ఆయన అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఇప్పుడు కొంతమంది డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్, ఒకరు ప్లంబర్ అయి ఉంటారు, ఒకరు ఇంకేదో ఉంటారు, ఒక డాక్టర్ అవుతారు, ఉంటారు, ఒకరు ఐటీ, ఇవన్నీ ఒక్కొక్కరు నాలెడ్జ్ డిఫరెంట్. వీక్, సమ్ పర్సన్ like they are weak, some are stronger and all, but adi kaadu, personality kaadu, equals is the soul. All the souls are equal here on this school of earth. All the souls are equal, so they are here to grow spiritually anamata. So adi, and at the same time he will explain about the five sensory perception, multisensory perception. Five sensory perception is where we don't see beyond the five senses. So they don't know about the soul knowledge, just what is soul intention and all. But multisensory is very different. It is like it's beyond this five senses anamata, perception ante అసలు ఆత్మ ఎందుకు, ఈ ఆత్మకి ఇంటెన్షన్, వాట్ ద సోల్ ఇంటెన్స్, కంపాషన్, లవ్, అన్ని, విజ్డమ్, హంబుల్నెస్, ఇవన్నీ అన్నమాట. సో aligning that with our personality, what our soul intends, aligning that with our personality is multisensory perception. But five sensory is like all ఎక్స్టర్నల్ పవర్ని కోరుకుంటుంది. ఎట్లా అంటే బై సర్వైవల్ కోసము, దానికోసం మ్యానిపులేట్ చేయడము, కంట్రోల్ చేయడము అందరి సిచ్యువేషన్స్ ని, ఎన్విరాన్మెంట్ ని, అలా. సో he will explain very well different scenarios, different situations అవన్నీ. అండ్ ఆల్సో he will say, ఎంత బాగా చెప్తాడంటే, ఫియర్ మనకి డిఫరెన్స్, ఫియర్ బేస్డ్, ఇది లవ్ బేస్డ్. సో ఫియర్ బేస్డ్ నుంచి వచ్చినది మనం ఎప్పుడైనా రియాక్ట్ అవుతున్నాము అంటే, దట్స్ ఫియర్ఫుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ పర్సనాలిటీ. అంటే యాంగర్, జెలసీ, రిజెంట్మెంట్, ఇవన్నీ. కానీ మనకి మనం అది ఏంటంటే గమనించుకోవాలన్నమాట. ఇది
ఫస్ట్ ఏదన్నా ఇలాంటివి అవుతున్నాయి అంటే అసలు that means our fearful parts of our personality is active. So how can we quietly observe them? Where are we feeling that pain and all, and then cultivate the loving parts of our personality like compassion, love, ఇవన్నీ అది ఇవి చేసుకోగలిగితే మనకి ఈ we can overcome all these negative things అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంకొకటి అఫెండ్ అయ్యారనుకోండి, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చెప్పగానే దట్ మీన్స్ అది వాళ్ళకి యూ కెన్ ఈజీలీ మనం ఒకసారి ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే హీ సేస్ దిస్ ఈస్ అ వర్క్, ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, సో యూ నీడ్ టు పుట్ దిస్ వర్క్, దట్ ఈస్ ఆథెంటిక్ పవర్. So then we will know when the person gets easily offended, that means his fearful parts of personality is active. So but you be calm, no calm only, then because it's nothing to do with you, it's within him. సో ఏదైనా కానీ అందుకే బ్లేమ్ అనేది, జడ్జింగ్ అవన్నీ, సో బ్లేమ్ ఇప్పుడు నీకు ఏదన్నా అయితే, సో బ్లేమింగ్ సమ్ అదర్ పర్సన్ even in the relationship or anything, so that's not the thing, like it is within you. So you need to heal with whatever it is, the pain or anything is there, you need to heal yourself. That's not the you cannot nuvu vere vallani రీజన్ చేయలేవు నీ పెయిన్ కి లేకపోతే నీ యాంగర్ కి. దట్స్ నాట్ అట్ ఆల్. అతను అంటాడు ఇవన్నీ సంఖ్యలు అంటాడు అనమాట. నువ్వు వేసుకున్న యాంగర్, జెలసీ, రిజెంట్మెంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, ఈ వెంజ్ఫుల్నెస్ అవన్నీ నువ్వు వేసుకున్న సంఖ్యలు. సో ఒక కేవ్ లో నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఎలా అంటే మనకేం కనిపిస్తాయి అసలు, ఆ కేవ్ డార్క్ గా ఉంటుంది, షాడోస్ మాత్రం కనిపిస్తాయి. సో మనం ఏమనుకుంటామంటే ఓకే నాకు వచ్చే ఈ కోపము, ఇవన్నీ బాధ వీళ్ళ వల్ల వస్తుంది. అది కాదు. అవన్నీ నువ్వు చూసేవి ఆ షాడో. అదంతా ఏంటంటే నువ్వు అనుకుంటావు ఆ షాడోస్ వాళ్ళు, ఆ వేసుకున్న సంఖ్యలు, అవన్నీ ఉన్న సంఖ్యలు నీకు కనిపించవు, ఆ షాడో ఒకటే కనిపిస్తుంది. సో వన్స్ యూ కెన్ బ్రేక్ త్రూ దట్ చైన్స్, then you will be free from it. So don't blame the shadow and all. You go deep into yourself, heal that painful parts of your personality, cultivate these loving parts, which with that aligns with the soul. ఈ లవ్ అనేది ఫియర్ అప్పుడు ఏంటంటే 2 choices ఎగ్జాక్ట్ మెయిన్ గా అయితే, ఫియర్ ఒకటి, లవ్ ఒకటి. సో you can, when you make the conscious choice with awareness, choose then you can overcome this fear and cultivate these loving parts. So the life becomes joyful. That's what the soul intends actually. సో ఇవన్నీ తెలియదు సోల్ కి అసలు. ఈ దుఃఖము, బాధ, లేకపోతే ఈ కోపము, ఇవన్నీ కాదు. ఈ మన ఆత్మ అనేది అలైన్ అయ్యేది దానికి ఏంటి అంటే, అది కోరుకునేది అసలు ఇదంతా ప్రేమ గుణము, అదే క్షమా గుణము, దయాగుణము, ఇవన్నీ అన్నమాట. సో అలా ఇవన్నీ చాలా బాగా చెప్తాడు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇవి ఎలా మనం కూడా కల్టివేట్ చేసుకోవాలి అంటే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ అసలు వాళ్ళ గ్రాండ్ డాటర్స్ ది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు. 4-year-old పాప, తను బైక్ చాలా అసలు ఎంతో ఆనందంగా, అదేంటి ట్రైనింగ్ వీల్స్ లేకుండా ఫాస్ట్ గా తొక్కేస్తూ ఉంటది. సో వాళ్ళ సిస్టర్ 6-year-old పాప ఏంటంటే ఇలా చూస్తూ డీలాగా అలానే పాప వైపు, కాళ్ళ వైపు చూస్తూ అలా కూర్చుండిపోతుంది. సో ఆయన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు నార్మల్ గా అయితే మామూలుగా మనం వెళ్ళి ఏంటి అలా కూర్చున్నావు, లైక్ మనం అదేంటి అంటే అందరు అటెన్షన్ అంతా చెల్లికి ఇస్తున్నారు అంటే ఓకే యా సరే, నువ్వు కూడా చాలా, నీ బైక్ కూడా చాలా బాగుంది, నువ్వు కూడా బాగా చేస్తావు, మనం వెళ్ళి ఐస్ క్రీమ్ తిందామా, ఇది అది అని చెప్పేసి చెప్తాను జనరల్ గా అయితే వాళ్ళని, టు మేక్ దెమ్ ఫీల్ బెటర్. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళ పార్ట్నర్ లిండా, షీ ఈజ్ ఆల్సో స్పిరిచువల్ పార్ట్నర్. అయితే అతను ఏంటంటే తను అంటది ఓకే, సో నీకు అంటే చాలా బాధగా ఉంది కదా అని అంటది. అంటే ఇక్కడ బాధ అనిపిస్తుంది నీకు అంటే ఆర్ యూ ఫీలింగ్ పెయిన్ఫుల్ ఇన్ యువర్ స్టమక్, చెస్ట్, ఎలా ఉంది ఆ ఫీలింగ్, ఇది అది అని అడుగుతుంది. అంటే తను యా ఐ మీన్ షీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ లైక్ రియలీ లైక్ ఐ డోంట్ ఫీల్ గుడ్ అని. దెన్ షీ విల్ సే ఓకే, ఆ సైకిల్ ని విరగొట్టాలనిపిస్తుంది కదా అని అంటది. అని దెన్ లేదు ఓకే, లేకపోతే లెట్స్ డూ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్.
why don't you go and congratulate your sister, then let's see how do you feel, let's experiment this అని చెప్తుంది. అని తీసుకొని వెళ్తుంది, పాపని తీసుకెళ్ళి కంగ్రాచులేషన్ అని చెప్పి వాళ్ళ సిస్టర్కి చెప్పేసి ఫుల్ అయితే దెన్ ఇప్పుడు అడుగుతుంది తను, సో హౌ డూ యూ ఫీల్? Then she's like, oh yeah, this works. I really feel good. I really feel better and that. So that's how they'll say that you need to cultivate these kind of things in kids and also in yourself. You know, like that's one of the example. It really and chala examples icharu. But this really like, you know, inga unnai ante I don't think so everything I can share about it this in session. Then it becomes about that book. Maybe next session we can do. సో ఇలాంటిది అనమాట. సో మనం జనరల్గా మనం దాన్ని ఆ ఫీలింగ్ ని తోసేయడానికి లైక్ ఈవెన్ మన విషయంలోనైనా లేకపోతే పిల్లల విషయంలో అయినా ఎవరి విషయంలో యా టు మేక్ ఫీల్ బెటర్, లెట్స్ గో ఫర్ ఐస్ క్రీమ్, లెట్స్ డూ దిస్, బట్ దట్స్ నాట్ ద things that we have to do. We need to face our challenges. We need to experience that pain, be aware of what's going on asalu. So what I can do, conscious choice, you know, because always we have choice between fear and love. So what do we want to choose? Like adi manamu, if we can only go inside ourselves and then if we want to put that work, appude manaki cheyagaltam. So he also gives ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ కూడా చెయ్యండి అని. సో రీసెంట్గా ఇఫ్ ఐ కెన్ షేర్ మై ఎగ్జాంపుల్ అంటే నా లైక్ దేర్ వాజ్ సంథింగ్ దట్ నాకు కొంచెం నేను బిట్వీన్ నేను మా హస్బెండ్ ఏదో కాన్వర్సేషన్ దట్ రియల్లీ అప్సెట్ మీ. దెన్ నాకు కొంచెం కామ్ అయిపోయి కొద్ది కోపం వచ్చింది. జనరల్గా అయితే ఐ విల్ బి లైక్ అది కొంచెం టైం పడుతుంది నాకు కోపం వస్తుంది మళ్ళీ బయటికి రావడానికి. అయితే ఇంకా దెన్ my husband recognized it and he's like, so I mean what's bothering you, and చెప్పేసి ఆ spiritual guidelines నుంచి he reminded me couple of points. Then I was like then calm అయిపోయి, ఎందుకంటే మనకి ఇవన్నీ anything that is not from love and compassion, that's unconscious actually, to be frank. Like not to be frank, that's what he explained also. And I experienced and like it's anything that's not love and all related things is unconscious. అది నాకు unconscious లో మనకి అర్థం కాదు, చేస్తాం మనకి పోతూనే ఉంటుంది ఆ థాట్స్. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఐ ట్రై టు మా హస్బెండ్ అది గుర్తు చేయగానే, because we both are reading, so that's really helping. Then I felt like, okay, is this something that's coming out of fear? Then I discussed it with him. Then within no time I became fine. Then like, you know, I was able to cultivate that loving parts and, you know, this is not something idi you know idi chala unconscious ga vachchestundi నాకు తెలియకుండానే, because of like, you know, there was some root cause that I immediately I caught it, and then I was able to dissolve that situation. Like so it all, my husband also helped me for that. So idoka example annamata that we are trying to implement. Yeah, so and how the intentions are more important అని చెప్తారు ఇప్పుడు author. Like it's not like, you know, not what we just act, it's our intentions. Like example ఏంటి అంటే ఒక మన ఫ్రెండ్ కి ఏదన్నా, you know, he really needed some help with something that మనకు ఆ నాలెడ్జ్ ఉంది, we have to then, you know, అది మనం ఒక ఏ ఇంటెన్షన్ అంటే నిజంగానే హెల్ప్ చేద్దామన్న ఇంటెన్షన్ పెట్టుకొని వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది అన్న చేస్తే అదే ఆథెంటిక్ పవర్ అన్నమాట, అంటే మల్టీ సెన్సరీ పర్సెప్షన్. బట్ మనం చేసే హెల్ప్ బిహైండ్ మన ఇంటెన్షన్ వచ్చేసి నేను గొప్ప, నాకు బాగా నాలెడ్జ్ ఉంది, నేను చెప్తున్నాను అని అంటే మాత్రం అది వీఆర్ సీకింగ్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ పవర్. సో హీ సేయింగ్ హెల్ప్ చేస్తున్నావు ఇక్కడ, కానీ the thing is what's your intention is more important to the universe. That's how, like, you know, you will also get whatever, like so basically law of attraction and ivanni different points he will cover. సో ఇప్పుడు నాకు ఇవన్నీ ఎలా హెల్ప్ కూడా నాకు ఏంటంటే, నేను ఏమన్నా అంటే ఐ యూస్ టు జడ్జ్, ఐ యూస్ టు లైక్ కోపం తొందరగా వచ్చేది, అవన్నీ ఉండేవి అనమాట. ఇప్పుడు ఏదన్నా నాకు
అంటే ఐ కెన్ సీ దట్ ఇన్ myself. ఏదైనా సిచ్యువేషన్ అప్పుడు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మైండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద జడ్జ్మెంట్ అండ్ ఆల్, ఇమ్మీడియట్ గా సంథింగ్ ఇన్సైడ్ మీ లైక్ రిమైండ్స్ మీ, ఇది అంటే ఇట్లా తక్కువ మనకి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అయితే ఇస్ దిస్ రైట్, లైక్ యూఆర్ జడ్జింగ్ దట్ పర్సన్, యూఆర్ జడ్జింగ్ ది సిచ్యువేషన్, ఆర్ లైక్ ఇంకేదన్నా ఎవరికన్నా నేను ఏదైనా మాట్లాడినా కానీ ఐ చెక్, ఓకే వాట్స్ యువర్ ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ దిస్. అవన్నీ ఈ ఐ కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్, లైక్ ఇట్స్ అంటే ఎలా చెప్పాలి, నాకు ఏది పడితే అంటే ఎలా పడితే అలా ఆలోచించేసేయడము అవన్నీ కాదు. సంథింగ్ ఇన్సైడ్ మీ ఓన్లీ కైండ్ ఆఫ్ వచ్చేస్తుంది, ఏదో సెకండ్ పర్సన్ లాగా. అది నీకు ఇది ఈజ్ దిస్ రైట్ వే, ఇది కరెక్ట్, నువ్వు ఆలోచించేది ఇది కరెక్టేనా, అదంతా. దెన్ ఐఎమ్ లైక్ ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఎవరినన్నా ఏమైనా అనాలి నా లోపల నేను అనుకున్నా కానీ దెన్ ఇట్ ఆటోమేటికలీ కమ్ అనమాట ఆ ఫీలింగ్. సో that way I'm improving myself. I mean, there is a lot of work then as well, but kakapothe enante I'm seeing the steps already, that it's keep going on. Even papa vishayamlo kuda tondaraga kopam vachese tanu chese allariki తీయ, బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే it's I can see the intensity reduced obviously, and also the వచ్చిన కోపం రాగానే కూడా నాకు ఇలా ఎట్లా అంటే ఓకే ఫైన్, లైక్ షీ ఈజ్ అ సోల్, లైక్ షీ కేమ్ హియర్ టు టీచ్ మీ టు లెర్న్, సో ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దాట్, లైక్ బీ పేషెంట్ అండ్ ఆల్. పేషెన్స్ అనేది నాకు చాలా తక్కువ ఉండింది, అది కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో మెడిటేషన్ is helping with me in these things. Along with meditation, like book reading, సజ్జన సాంగత్యం. ఈ మధ్యన నేను లోకల్లీ కూడా మాకు లక్కీగా అనిల్ గారు, భారతి గారు వీళ్ళందరూ క్రియేట్ చేశారు గ్రూప్ వాళ్ళు. సో ఆ సజ్జన సాంగత్యం కూడా నాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అంటే ఇట్స్ ఐ ఫీల్ లైక్ these people are in the same path, like that I can share my experiences, I can listen to their experiences, like group energies, sitting and meditating, and it's like a family, meditation family. So I'm really thankful that it's very closer to us and I'm able to do all these things. Yeah, so this is about it, and I think yeah, I'm not going overboard. Meditation time kuda ayindi anukunta. Yeah, amazing journey, Madhavi garu. Thank you so much for sharing. We'll start meditation and take any questions after that. Can you Yeah. please guide us? Yes, okay. Please comfortably కూర్చోండి and close your eyes. Okay, శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టండి. ఓకే, జస్ట్ మా బ్రహ్మశ్రీ పితామహ పత్రిజీ గారిని ఆహ్వానించుకున్నాం, అండ్ మాస్టర్స్ లైక్ మాతా బాబాజీ, ఇంకెవరైనా మాస్టర్స్, like whoever you think that you want to invite, please invite them to sit with you in the meditation. Yeah, comfortably, please observe your breath. The normal soft breath, no kind of just a normal breath. Please observe your breath.
30 seconds. నెమ్మదిగా చేతులు తీసి కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి. Five, 4, 3, 2, 1. Thank you, Masters. Thank you for the meditation, group meditation, and attending the session. Yeah. Please raise your hands if you have any questions or would like to share any experience. Yeah, Mani, go ahead, Mani garu. Thank you, Madhavi garu, for a wonderful session. It's really inspiring, the book, that Spiritual Masters. It's a good if you get a chance to do like a group, do that exercises they gave in that. I felt like that. And your meditation journey also so wonderful. It felt like we do everything same, like that anger, sometimes we upset. You gave a good insight onto that. We shouldn't blame others. We should look inside ourselves. It's a really eye-opening point. And also thank you for sharing your wisdom with us. Thank you, Mani garu. Thank you. Yeah, Sanjita garu, please go ahead. Yeah, hi అండి. సచ్ ఎ క్యూట్ స్పిరిచువల్ జర్నీ మాధవి గారు, చాలా బాగుంది. మీ చిన్న వరల్డ్, మీ మామ్, మీ హస్బెండ్ అండ్ మీ కిడ్తో ఉన్న జర్నీ చాలా బాగుంది. అసలు అంటే అందరూ కరెక్ట్ అలైన్లో ఉన్నారు అనిపిస్తుంది. అందులోనూ మీ సోల్ ప్లాన్లో వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వి మీ సోల్ ఇవాల్వ్ కూడా బాగా అంటే యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు మీరు యాజ్ ఎ గ్రూప్గా. అది నాకు నచ్చింది. ఇంకోటి మీరు చెప్పిన బుక్లో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చాలా బాగుంది. 2 గర్ల్స్లో అంటే ఆ థాట్ పవర్ అనేది లిమిటేషన్స్లో, లిమిటెడ్ బిలీఫ్లో ఉంటాము. కానీ ఆ అమ్మాయి ప్లేస్లో వెళ్ళి అలా అంటే ఇన్నర్ కోర్లో వెళ్ళి అసలు తన వేలో ఆలోచించి అలా తనకి అది రిజాల్వ్ చేసుకునే ఛాన్స్ మళ్ళీ తనకే వచ్చినట్టుగా అది చూపించినట్టు అనిపించింది. Exactly, and she lost that power now to the extent situation వచ్చినప్పుడు how to deal with it. మనము బిలీఫ్ ఏంటంటే మనది రుద్దాలని చూస్తాం. ఇన్ కేస్ 2 points లో ఇస్తామన్నమాట. కైండ్ ఆఫ్ అలారమ్స్ లాగా అనమాట. ఫస్ట్ అలారమ్స్ నువ్వు వస్తే ఎలా ఉంటుందో, కానీ తనే అలా ఉండేది. ఆ ఎగ్జాంపుల్ చాలా బాగా నచ్చింది. అంటే మీరు అన్నారు కదా, ఒక్కొక్క మాస్టర్స్ లో ఒక్కొక్క పాయింట్ మనకి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, దాన్ని మనం రియల్ టైంలో ఎలా అంటే మనము యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది అది బాగుందండి. ఇంకొకటి మీ రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ కూడా చాలా బాగుంది. అంటే విత్ లవ్ అండ్ కంపాషన్తో మనం వీఆర్ ఇన్ స్టేట్ లైక్ కాన్షియస్ స్టేట్లో ఉంటాము. ల్యాక్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ కంపాషన్తో మనము అన్కాన్షియస్ స్టేట్లో ఉంటాం అనేది ఆ పాయింట్ అసలు లిటరలీ బాగుంది, చాలా బాగుంది. అంటే ఎట్ ద ఎండ్ ఏది మెడిటేషన్ చేసినా ఇలా మనం అంటే యాక్చువల్గా అయితే మెటీరియలిస్టిక్ లా చేసినా కూడా, ఈవెన్ సోల్ లెవెల్లో మనం ఇవాల్వ్ అయినా కూడా ఎట్ ద ఎండ్ గోల్ ఏంటంటే లవ్ అండ్ కంపాషన్ అని నా ఈ 2.5 years ఆఫ్ స్పిరిచువల్ జర్నీలో కూడా నేను తెలుసుకుంటున్నానండి. సో దట్స్ హెల్ప్స్ మీ లాట్ అనమాట. మళ్ళీ ఒక పోర్టల్ ఏదో ఓపెన్ అయినట్టు అట్లా ఒక నాలెడ్జ్ పోర్టల్, అది చాలా బాగా నచ్చింది. సూపర్ అండి. చాలా తక్కువ టైంలో ఎక్కువ అంటే నాలెడ్జ్కి ప్లస్ విజ్డమ్కి డిఫరెన్స్ అనేది అంటే ఈవెన్ నాకు ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది అనమాట. యాజ్ ఎ నాలెడ్జ్ అంటే విజ్ఞానం అనుకుంటాము. సో అది జస్ట్ మనకు మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్లో, ఫిజికల్ లైఫ్లో ఉపయోగపడుతుంది.
అది విజ్డమ్ అనేది జ్ఞానం యాక్చువల్లీ అయితే సోల్ లెవెల్లో. వెన్ వి Yeah. క్యాస్ట్ లైక్ ఇన్ సోల్ లెవెల్, అది ఇంకా అట్లా బోర్డు పైన రాతల్లాగా చెరిగిపోదనమాట. ఎవ్రీడే డైలీ డైలీ డే టు డే లైఫ్లో చాలా అసలు ఉపయోగపడుతుంది. చాలా బాగుందండి, బ్యూటిఫుల్ అసలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్ అండ్ helping me a lot, Andy. Thanks so much. Thank you, Andy. Thank you for participating. I mean, this means a lot. Group energy is definitely, and I'm very glad that you're happy about these insights. Thank you. Yeah. Thank you, Andy. Yeah, Sabita garu, go ahead, Nandi. Awesome session, Madhavi garu. చాలా బాగుంది. It was very other Sangeeta garu చెప్పినట్టు, actually I was like connected to one of your చెప్పింది, like fear, how to overcome that, like we get like stuck in the fear and we try not to go through that situation. So I feel that like sometimes fears are stuck. I don't want to get to that situation, but the way you said is like overcome that so that your life will be beautiful. I got stuck to that. చదవండి, స్పిరిచువల్ పార్ట్నర్షిప్ బుక్ చాలా బాగుంది, గ్యారీ జుకా. ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ అసలు ఐ కాంట్ కవర్ లైక్ చేయలేదు అసలు, నేను ఓన్లీ ఫ్యూ పాయింట్స్ చేశాను, బట్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్. అంటే రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ యాక్చువల్లీ ఎన్నో పాయింట్స్ అన్నమాట అవి. సో ఐమ్ slowly I'm able to implement. The good thing is నేను చెప్పాను కదా, when కూడా ఇద్దరం చదువుతున్నామని, లైక్ వెన్ ఐఎమ్ నాకు కావాల్సినప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ లో అతను రిమైండ్ చేయడము, సో నేను మళ్ళీ ఏదైనా రిమైండ్ చేయడము, సో అది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. వెన్ వి ఇంప్లిమెంట్ ఇట్స్ రియలీ గుడ్, బాగుంది అది. సో బేసికలీ really liked it, and సో ఇట్స్ బేసికలీ మనం ఏంటంటే ఏదో కోపంతోనో లేకపోతే విత్ డ్రావల్, ఈదర్ అడవడమో లేకపోతే విత్ డ్రావల్, లేదంటే ఇలాంటి నెగటివ్ ఫీలింగ్స్ తోని ఇది చేసేస్తాం మాస్క్, కానీ కాదు. గో ఛాలెంజ్ యువర్ ఫియర్స్. దట్స్ వెన్ you're really able to create the authentic power. అది exactly. I'm I glad. really love that point, and try to read this book, అండి, చాలా బాగుంది. definitely Madhavi, I'll read that book. As you said, like when we read, కొంతమంది కనెక్ట్ అవుతారు అన్నారు కదా, సో ఐ కనెక్టెడ్ టు దిస్ పాయింట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ థింక్ మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు కూడా యువర్ ఫ్యామిలీ, దే ఆల్ come like your husband, daughter. It's a great one, actually. I mean, they are along with your path in your soul plan, and not everyone will be in that path, but that's great. Your family is coming along with you. It's a great one, Andy. Thank you. Great sharing, and short ga chala sweet ga undi me experiences, and thank you. Thank you, Sabita. Anyone else like to share or any questions? Yeah, if not, right, just one thing, Madhavi garu, that really touched me is Mount Kailash journey. See how you thought that, always the divine power is with you. I think in our day-to-day life also, we should always believe that we always have that power within us. And that's how we should do, like, everything we do. Yes, అంటే మనకు అది గుర్తుండదు కానీ, బట్ దట్స్ హౌ వీ హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్ లివ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే, లైక్ ఓకే, ఐ హ్యావ్ ద డివైన్ పవర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఎ బ్యూటిఫుల్ soul plan. I have a beautiful soul plan, not just for me, right, with my family and everyone I am engaging, and I'll have a great journey annattu. That's like an amazing experience. Thank you. అది ఇంకొక విషయం చెప్పాలండి, నాకు ఎప్పుడన్నా ఫియర్ ఏదన్నా ఊరికి అట్లా వచ్చినప్పుడు, దెన్ ఐ సడన్లీ close my eyes and I feel that some kind of a divine power is surrounding me. Not only me, my family members, my papa, husband, మమ్మీ, అక్క, అట్లా అంటే నాకు సడన్ గా అట్లా మా ఫ్యామిలీకి మొత్తం అదొక ఏమంటారు,
ఒక రౌండ్ కైండ్ ఆఫ్ వీఆర్ ఇన్ నైస్ ప్రొటెక్టివ్ ఇది లేయర్ అట్లా అనేసి పెట్టుకుంటాను అనమాట అట్లా వన్స్ ఐ క్లోజ్ మై ఐస్. సో దట్స్ రియలీ help me to get out of the fear and then ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ అన్నమాట అది. Amazing, Andy. Thank you very much, and thank you all masters for joining today. Tomorrow we'll be back with Srinivas Master to get his wisdom and beautiful meditation journey. Thank you all. Have a Sure. good. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్. Thank you.